హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఇప్పుడు నేను 6th మంత్ థీమ్ చేస్తున్నాను. 6 థీమ్స్ చూపిస్తాను నేను ఈ మంత్ది. ఫస్ట్ కైట్స్ తీసుకున్నాను ఒక 6. వాటిని అంటే ఇప్పుడు సంక్రాంతి కదా, దానికోసం అని చెప్పేసి నేను ఈ కైట్స్ థీమ్ తీసుకున్నాను. సింపుల్ అండ్ పిల్లలు చూడడానికి కూడా చాలా బాగా కనిపిస్తుంది. సిక్స్ రాయడానికి ఇలా నేను ఇంట్లోనే రెడీ చేసుకున్నాను అనమాట. చిన్న చిన్న కైట్స్ ఇట్లా చూసారా. చిన్నవి ఇలాంటివి దొరికాయి, నాకు 2 పీసెసే దొరికాయి, అందుకే 2 పెడుతున్నాను. సెకండ్ థీము బ్లాక్ అండ్ వైట్ థీమ్ అని నేను చేస్తున్నాను. ఒక హౌస్ గీచాను. ఒక ముగ్గు ఈ 2021 వచ్చింది కాబట్టి ఇలా ముగ్గేసాను. 6 years కాబట్టి 6 అని ఇలా పెయింట్లో గీసాను. ఇప్పుడు నేను థర్డ్ థీమ్ చూపిస్తున్నాను. ఇది వ్యాలంటైన్స్ డే థీము, అందుకని ఇది టేబుల్ లాగా అనమాట. A4 షీట్స్ని చైర్ లాగా చేసుకుంటున్నాను. ఇది మా చెర్రీ వ్యాలంటైన్, దానికోసం గిఫ్ట్ అనమాట. వాళ్ళిద్దరు తాగడానికి కప్స్. వాళ్ళ కోసం సింపుల్ డెకరేషన్. సిక్స్ మంత్స్ కాబట్టి వీటితో 6 అని రాస్తున్నాను. ఇక్కడ వి ఫీల్ హ్యాపీ అంత లవ్ సింబల్స్ పెడుతున్నాను అక్కడక్కడ. ఇప్పుడు 4th థీమ్ అనమాట. అందుకనే ఇలా ఫ్లాగ్ ఒకటి తీసుకొచ్చాను. ఇలా దానికి పోల్ కావాలి కాబట్టి ఫ్లూట్ పెట్టాను. మనం ఫ్లాగ్ హాస్టింగ్ అయ్యాక ఇవన్నీ పడతాయి కదా, అందుకు ఇలా. డెకరేషన్ కోసం 3 బెలూన్స్ పెట్టాను ఇక్కడ. అక్కడక్కడ ఫ్లాగ్స్ పెడుతున్నాను. సిక్స్ అని కలర్ పేపర్స్తో రాస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇంకో థీమ్ చూపిస్తాను.
ఫస్ట్ గణేష రాసుకుంటున్నాను నేను. బ్లాక్ కలర్ అయితే బాగుంటాయి అని చెప్పేసి నేను గులువలు తీసుకున్నాను. కొన్ని రోజ్ ఫ్లవర్స్ తీసుకున్నాను. వీటి రెక్కల్ని చల్లాలి. మనం 6 రాయడానికి అరేంజ్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. వీటి మీద వైట్ ఫ్లవర్స్ తోటి 6 అని రాస్తున్నాను. సిక్స్త్ థీమ్ చూపిస్తాను నేను ఇప్పుడు మీకు. ఇవి 2 చెరుకులు, అంటే చెరుకులు కాదు, మనం షీట్స్ వస్తాయి కదా వాటితో కట్ చేసుకున్నాను నేను అలా. ఇవి భోగి మంటల్లాగా అరేంజ్ చేయడానికి. ఇవి భోగి మంటల్లాగా చేశాను. ఇక్కడ చెరుకు పెట్టాను. ఇవి భోగి పళ్ళు.